Good evening. Long time no see, my friends. 우리 친구들 오랜만이네요. 연말이어서 다들 바쁘죠? I know everyone's busy because of the holidays. I haven't been broadcasting as frequently as I usually do. 원래보다 제가 방송 조금 못하네요, 요즘. 근데 오늘 같은 날은 무조건 방송해야죠. 물론. Of course, on a day like this, when you have this kind of volatility in Solana, you gotta broadcast. People want to know what's going on. 사람들이 지금 무슨 일이 생겼는지 당연히 알고 싶어. 어, 이거부터 말씀할게요. Let's start with this. 3 weeks ago, 3주 전에 여기부터 시작할게요. 3주 전에 제가 이거 분명히 이거 글 올렸어요. 저희 여기 채널에. So 100% 3 weeks ago, I said it very clearly. What kinds of targets should you be looking at? 이제 어떤 타겟 봐야 되는지 적어놔야 되는지 제가 분명히 말했어요. 물론 여러 가지 상황 항상 나타날 수 있는데 제가 분명히 3주 전에 여기 말씀했어요. 이제 당분간 서포트가 한 9불, 10불이라고 제가 분명히 여기 글 올렸어요. 그래서 오늘 차트 보고 있었는데 딱 그 사이에 서포트가 들어왔긴 들어왔어요. 아주 조금. So here's the big thing that people are going to be curious about because 그거 사람들이 많이 궁금할 거. Where is the support? Where is the real support? Right? Where is the support for Solana? 도대체 Solana 서포트가 어디 있는지. There is very very little support at the place that I indicated here. 이제 여기 그 가격 추치 보면 제가 여기에 적어 놓은 3주 전에 적어 놓은 레인지가 아주 적은 서포트 있긴 있어요. 엄청 적어요. 되게 약해요. Very, very weak support stepped in, right? Bears are definitely testing right here. Very, very possible that we break this and we go lower, in my opinion. 제 생각으로는 여기 서포트 들어왔긴 아주 조금 들어왔긴 들어왔는데 여기 깨질 확률이 되게 높아요 지금. 엄청 위험해요 이 range. Very dangerous range. Very possible this cracks, this breaks, and we zoom right down to the next level that I was talking about. 이제 여기 만약에 여기 깨지면 현재 서포트 깨지면 어디쯤 봐야 되는지 여기쯤 봐야 돼요. 무조건 여기 밑에쯤 여기쯤 봐야 돼요. Right? So what would a scenario look like if current support breaks, right? If the current level breaks, 현재 level 여기 깨지면 어디로 생각해야 돼요? Way down somewhere here, right? Way down somewhere here. 완전 여기 바닥 이 레인지 봐야 돼요. 무조건 여기 바닥 봐야 돼요, right? So this is anywhere like what exactly is that range? It's anywhere from $3 to around maybe this Fibonacci level here. 그래서 여기 적어 놓으면 제가 여기 붙여 놓을게요. 3불 그 마지막 뽀글이 level 그거 되게 중요한 level이에요. 그때가 뽀글이가 들어갔으니까. So everyone knows why 3 is very important, right? It's where SBF got into Solana, right? So 3 is where SBF got in, right? And we have this big Fibonacci, which is around 450. We'll just mark it at 450. 여기 4불 50센트로 적어 놓을게요. Right? So you got this range. 그래서 이 range 봐야 돼요. 만약에 여기 깨지면. If this breaks, it is very possible at some point this breaks. I don't it's impossible to predict when this will break. 이 정확히 여기 언제 깨질 건지 전혀 이거 예상을 못 해요. 근데 여기 깨지면 여기 레인지 봐야 돼요. It's impossible to predict when, right? This will break. In such a scenario, you got to look down here, right? If you want to go for a long, right? 그래서 이거 만약에 이제 long 치고 싶으면 여기 적어 놓을게요. Let me edit this here. Long. And then obviously, right, there's only one way to be making money in Solana right now. 이거 반대로 보면 지금 Solana 뭐 도대체 어떻게 돈 벌어요, right? People want to know how can you make money in Solana,
Right? 사람들이 이거 가장 궁금할 거. How the hell can I make money in Solana? There's only one way you can make money in Solana right now. 이제 방법은 하나밖에 없어. 무조건 쇼트 쳐야 돼요. 100% the only real way to make money in Solana right now is to short any type of bounce. You just got to short any type of bounce, right? 이제 만약에 bounce 생기면 이제 좋은 레벨 찾으면 쇼트 쳐야 돼요. 그렇게 돈 벌어요. 물론 국내 거래소는 그런 이제 그 선물 거래 그런 거 불가능하는데 만약에 바이낸스 그런 데에서 다른 거래소에서 거래하면 무조건 숏 쳐야 돼요. So for Koreans, Koreans they're not allowed to short on our exchanges, right? So the only thing Koreans can do really is to buy dips, which is not a very good strategy obviously. 물론 한국인들은 이제 국내 거래소에서 방법은 하나밖에 없어. 솔라나 구매밖에 못하고 팔 수밖에 없으니까 쇼트 못 치니까 한국인들은 그냥 가만히 있어야 돼요. 완전 더 내려갈 때 그때 이제 조금 구매하면 돼요, right? If you're Korean, you can't short anything, so you just gotta wait until this shit goes down a lot, and then try to buy right the bottom, right wherever we go. But if you're a foreigner, obviously, and you're trading on a different exchange, you can short Solana. That is the only real way to make money in Solana, and that is 100% honest to God truth. 이제 100% 솔직히 말하면 Solana 쇼트 쳐야 Solana에 돈 벌 수 있어. There's nothing wrong with shorting Solana. All right, I've been openly talking about shorting Solana for a very long time now. 이제 저는 뭐 솔라나 첫 솔라나 유튜버인데 왜 솔라나 숏 하라고 말씀하는지 궁금하면 그 방법밖에 없어. Sometimes you gotta short to make money, right? You can't be longing all the time. 무조건 long 칠 수가 없어. 뭐 숏 치면 그렇게도 돈 벌 수 있어, right? You can't just look at one side of the equation, right, to make money in Solana. 무조건 여기 한 한쪽만 보고 뭐 그렇게 하면 그냥 망해요, right? You got to be able to short Solana. Me personally, I don't like to short. I've said it many times. 개인적으로 저는 숏 치는 거 별로 안 좋아해요. 그 위험성 많이 느껴요, 숏 치면 개인적으로. 그래서 막 숏 치지 말고 진짜 많이 올라갈 때 그때 숏 쳐요, right? Me personally, I say it all the time. I don't really like to short things. I feel really dangerous. It's very scary to me when I short things. So I only recommend shorting, right? If you see a good entry for a short, right? Like here, right now, maybe not the best time to short until we see what happens here. If we go down more, 뭐 예를 들면 지금 뭐 레벨 지금 무조건 숏 들어가야 돼. 물론 그거 추천 아니에요. 지켜보고 더 내려가는 거 보면 그때 이제 숏 치면 돼요. Right? 막 들어가지 마세요. Right? Again, I'm not saying you got to short Solana right now. I'm saying be careful when you short. But obviously, the best strategy now is to fucking short this shit, right? And everyone's shorting it, right? 다들 Solana short 치고 있어. A very interesting trade that I've noticed, 조금 신기한 거래 지켜보고 있었는데, a very interesting trade is longing Bitcoin and shorting Solana. Bitcoin long하고 Solana short 같이 그 페어가 되게 효과적인 것 같아요. But I think too many people know of that trade now. 그렇지만 사람들이 그 거래 너무 많이 알게 돼서 얼마나 더 그거 뭐 효과적일 건지 잘 모르겠어. I don't know how much more profitable shorting Solana, longing Bitcoin, that pair trade is going to be, because I think a lot of people already made money off that trade shorting Solana, allowing Bitcoin. So maybe you should wait and see what other trades there might be available, right? And come up with a different strategy. 그래서 뭐 혹시라도 뭐 다른 전략 뭐 나중에 생기면 뭐 그거 지켜보고 그거 나쁘지 않을 것 같아요, right? So those are just my observations, right? 그거 이제 제가 그냥 정리해야 되면 전 그렇게 정리하겠습니다. So I told where would you want to go for big buy or long? 이제 큰 거래 매수 뭐 구매하고 싶으면 이런 데에서 큰 매수하고 풀 매수하고 쇼트 만약에 쳐야 되면 very easy to see places to short.
이거 short 어디 쳐야 되는지 되게 쉽게 보여. It's very easy to see, right? You can see there's something here around this point of control around 14. So here, I'll just draw a line here. It's very easy to see this line here. 여기 한 14, 그냥 14로 찍을게요. POC랑 가까우니까. Very easy places to short anywhere if as we approach these levels. 이제 다시 혹시라도 이런 데 다시 올라오면 여기에 숏 치면 좋을 것 같아요. Right? If you had to see very obvious places to short, these kinds of places, obviously, any longs down here will be taking profits here. 혹시라도 나중에 여기 롱들이 여기 서포트 모으고 이런 데 다시 이제 올리면 물론 걔네들이 이때쯤 이제 그 빠져나갈 거니까 이때쯤 쇼트 쳐야 돼요, right? Any longs down here and any of these longs they get lucky down here and you see this going back up as we approach these levels, they will be taking profits. You must short right around these levels. 무조건 쇼트 쳐야 돼요. The other second important level, right, is 12. This is another kind of mini resistance here, right? 여기도 조금 중요해요. 12. 그래서 만약에 이거 뭐 쇼트 레인지 궁금하면 so like if you're looking at what kinds of ranges should you be shorting, this is just my opinion. 이거 그냥 저의 개인 생각이에요. Anywhere from 12 to 14 would be decent places to short, right? 12 to 14 short. 이렇게 적어 놓을게요. 여기 저장하고. So I'll save this here. I'll save this here. 여기도 저장할게요. So this is kind of like a rough picture of what I'm looking at. 그냥 대충 이렇게 정리하면 이렇게 정리할 수 있어요. Right? Very very clear places to short and long. 이제 되게 정확해요. 정보가. Right? It's very easy to see where you might want to short, where you might want to long. Right? Where could the situation flip? 뭐 이 상황 어떻게 바뀌어요? 물론 그것도 궁금할 거예요, 사람들이. Where would this scenario be invalidated? 이 상황 어떻게 기각돼요? 물론 여기 위에 확실히 여기에 뚫리고 여기 위에 계속 유지되면, right? There's only one scenario where this situation is invalidated if we get clearly above these resistance levels here and then we stay up here for a long extended period of time, then a lot of people will be more confident and then bulls will step in, right? But until then, 만약에 여기 이 큰 거절 못 들고 여기 위에 계속 잘 유지 못하고 트렌드 못 바뀌면 부어들이 안 들어오고 너무 겁먹고 곰들이 계속 쇼치고 그렇게 되면 물론 계속 이 상황 봐야 돼요. Right? There's nothing complicated about this. 뭐 별로 복잡하지 않아, right? So my advice is if you have money waiting on the sidelines, you are fine. You are fine, right? Don't overtrade any of this. 만약에 우리 구독자들 중에 그냥 현금 준비하고 그냥 가만히 보고 있으면 그것도 물론 좋은 전략이에요, 항상, right? There's a lot of people just waiting on the sidelines. There's nothing wrong with that. If you're looking at this chart and you're waiting on the sidelines, you're very happy that you did not rush into Solana. 이제 가만히 그냥 Solana 차트 재밌게 보고 아무것도 안 하는 사람들이 되게 다행히 생각할 거예요. 이런 차트 보고 당연히 사람들이 안 들어갈 거예요, right? Because I mean, there's no way people are going. People are gonna be freaking the fuck out. 사람들이 엄청 무서워할 거예요. 겁먹고 이런 거 보면, right? They want to see how much lower it's gonna go, right? Because they think they're gonna get a better deal. 만약에 여기보다 더 내려가면 이제 그때 들어가고 싶으니까 뭐 너무 급하게 막 거래하지 말고 알아서 잘 해요. Right? Don't rush into anything. Don't do anything too crazy. Right? You'll be fine if you're very patient. 참을성 있으면 아무 문제 없어. 아무 문제 없어. But it I know everyone is they're always curious about what I think about the chart because I have the most realistic TA. 이제 사람들이 제 개인 의견 항상 궁금한 거 알고 있어요. 제가 가장 현실적으로 생각하니까 그리고 이거 차트할 때 분석할 때 항상 가장 현실적으로 분석하니까. Right? People are always curious.
I give my honest opinions about this stuff, so people always want to know what I think about the chart. This is all just my opinion. You know, any trades that you make, you're fully responsible for your trades. 우리 구독자들 항상 마지막 이제 책임자는 본인이니까 뭐 이건 그냥 저희 개인 의견이에요, right? I've been doing this for a long time. I'm very familiar with the Solana chart. It's the only thing that I focus on. Those are my credentials. 저희 자격 물론 보고 궁금하면 첫 솔라나 유튜버이고 차트 크립토에 하나만 집중해요. 솔라나 차트만 집중해요, right? Those are my credentials, right? 그게 이제 저희 자격이에요, right? So do whatever you want to do. Good luck with the trades. 다들 행운 빌어요. 거래하는 사람들 있으면. Let me take a look at the comments, and then I'll pause here and look at the comments, and then I'll move to some of the news, and then we'll wrap it up. 댓글 한번 잠깐 보고 다른 슬라나 소식 커버하고 다른 소식 볼게요, 같이. Let me just a lot of people showed up today. 사람 우리 라이브 방송에 나온 분들 너무 많아서 인사는 해야죠. 후이 솔라나 어떻게 해요? 후이님 뉴 페이스인 것 같은데 그냥 패닉만 안 하면 돼요. 충분히 거래 기회 있을 거예요. 걱정하지 마세요. Someone just asked me what's going to happen to Solana. My advice is always the same. Just don't panic. Just be calm. You'll always have opportunities to trade, right? You'll be fine, right? Um 이 전략도 조금 괜찮은 전략이더라고요, 요즘에는. 스카웃 거래도 되게 괜찮은 것 같아요. 막 1분 뭐 1 분부터 한 3 분까지 그렇게만 조금 그 뭐지 들어가고 조금 보고 빼고 그렇게 하는 것도 되게 괜찮은 것 같아요. 너무 오래 그 포지션 유지하는 거 되게 그거 위험해서 그렇게 하는 거 별로 추천하지 않아요. Scalp trading is it's been very effective for me. You just scalp like a 1 minute, 3 minute chart. You get in, you get out, right? Clearly, the worst thing you can do right now is to be holding Solana. That's the absolute worst strategy. 그냥 무조건 하나 이제 어 그 가장 나쁜 전략은 Solana 홀딩이 가장 안 좋은 전략이에요, 지금. 그래서 그것만 안 하면 돼요, right? As long as you're not holding Solana down to zero, any strategy other than holding Solana is a decent strategy right now, right? So that is very obvious, right? If you look at the chart, 이거 차트 보면 너무 뻔해요, 그건, right? 근데 무조건 이제 0으로 내려갈 때까지 홀딩하는 건 추천할 수가 없어요, 물론, right? I said a long time ago, I'm not holding. Until very recently, I did buy a little bit right off this dip here because I thought it was a least right a small discount. 여기 완전 크게 내려갔으니까 아주 조금 스팟으로 구매했긴 했는데 조금 큰 DC라고 느꼈으니까 스팟으로 아주 조금 구매했는데 뭐 다른 거 없어, right? I don't recommend holding any huge spot bags of Solana, right? It's not a very good strategy, right? Holding Solana is probably the worst thing you can do right now, right? That's just my opinion. 그거 그냥 저희 개인 의견이에요. Right? Just holding spot Solana down to zero is not doing you any favors right now. 그 전략은 절대 추천할 수가 없어요, 지금. Soul to the zero. 일단님, 저도 너무 웃겨요, 지금. 아니, 도대체 어디까지 내려갈 건지 그거 너무 궁금해요, right? Someone just said Soul's going to zero. I mean, it's always possible it goes to zero. You just never can predict this stuff, right? 100% 예상할 수가 없어요, 물론, right? Because you just have to see what the chart tells you. 이제 차트 그냥 계속 지켜봐야 돼요, right? You just have to see what the chart tells you, right? There's nothing you can do. You just have to see where the price goes. 가격 추치 볼 수밖에 없어. You just look at the chart, right? 작년 12월에 $250였는데. 그때 그 시절은 끝났어요, 일단님. 그 시절은 다 끝났어요. Someone just told me last year at this time in November it was $250.
That era of Solana is long gone. You just have to accept it. I know a lot of people made money. All right, a lot of my subscribers made money. A lot of my subscribers, just like me, were very nostalgic for Solana because we all made decent money in Solana. But you have to stay very realistic about Solana as well. 물론 우리 구독자들이 솔라나 투자하고 돈 어느 정도는 벌긴 벌었는데 특히 작년에 그런 이제 뭐 좋은 추억 그 하나만 때문에 그냥 막 투자하는 건 아니니까 항상 현실적으로 이제 투자해야 되니까 너무 작년 뭐 그런 추억 같은 거 집착하지 마세요. 저 저도 개인적으로 그렇게 집착하지 않으니까 항상 현실적으로 이제 이런 이제 거래하니까 똑같이 생각해야 돼요. You got to be realistic, right? The situation has changed a lot. A lot of things have happened since last year, right? And the market reflects this. 이제 작년 12월 그때랑 지금 현재 상황이 완전 그냥 아예 다른 상황이니까 제가 그때부터 말씀한 거 이제 사람들이 다 아니까 슬론에 대한 그런 이제 팩트 다 아니까 물론 상황이 완전 달라요 그때랑. Right? The situation again for Solana has changed a lot since last year. A lot of the things that I was warning people about in Solana, people are just realizing how crazy things are in Solana. 이제 Solana에 얼마나 크게 미친 짓, 이상한 짓 많은지 사람들이 이제 지금 이제 드디어 조금 느끼니까 뭐 상황이 많이 바뀌었어, right? My old subscribers 우리 단골 옛날부터 구독한 구독자들은 뭐 옛날부터 다 알고 있었는데 네. 그거 꼭 참고하세요. Right? The situation has changed 100%, right? 상황이 100% 바뀌었어요. Right? Solana is very different from last year. 이제 Solana가 작년이랑 완전 달라요. Right? It's very different from last year, right? Multiplayer madness 0. You never know, right? You never know. It could go to 0, right? Everyone's looking at 0. 다들 0 보고 있어, right? Again, I say this all the time. 항상 똑같은 말이에요. 급하게 거래하지 마세요. It's like the worst thing you can do is rushing into a bad trade. You will always regret it. Just take your time, stay calm. 그냥 진정하고 쿨하게 그렇게 거래하세요. Right? Just be calm and you'll be fine, right? Um do a lot of people are probably wondering, do I have money if it goes down to 3? Of course I have money to buy if it goes down here. 사람들이 많이 궁금할 거예요. 너 FTX에서 돈 깼는데 뭐 그런 데서 돈 깼는데 뭐 현금이 있어? 당연히 당연히 현금 있죠. You always have to be prepared to buy, right? If we go lower, right? You always have to add that into your calculus. 항상 계산할 때 뭐 혹시라도 더 내려갈 수 있으니까 항상 여러 가지 상황 준비해야 돼요. Right? You don't want to be the guy who can't buy a $3 Solana. That would be very, very unfortunate. 혹시라도 3불까지 내려가고 이때 못 구매하면 후회할 거니까 항상 그 상황도 같이 준비해요. Right? You just gotta be prepared, right? And you'll be fine. 그냥 그 상황을 준비하면 괜찮을 거야, right? You'll be fine, right? 가격 하락 원인은 SBF 때문일까요? 멋진 남자. 되게 좋은 질문이네요. 그냥 여러 가지 상황이에요. 이제 펀드들이 다 빠지고 someone just asked me, is the Solana price due to SBF? A lot of it had to do with SBF. I'll tell you that right now. 물론 뽀글이랑 관련 있긴 있죠. 큰 관련이 있긴 있죠. Um, People don't realize how much Solana Alameda had. They had a fuck ton of Solana. They have a lot of hidden Solana, right? That Anatolian Raj gave to Alameda. No one fucking knows how much unaccounted Solana there is out there that these funds can dump, right, at any moment. That's why the market is pricing in that uncertainty.
이제 펀들이 얼마나 그냥 몰래 뭐 세이프티나 뭐 몰래 이제 소환을 받았고 뒤에서 이제 받았고 그런 거 이제 전혀 그거 뭐 회계 뭐 그런 거 아무것도 그 통계 없으니까 이 크립토 시장에는 다 비밀로 몰래 그런 거 하니까 그것 때문에 사람들이 모르고 그거 그냥 이미 그렇게 그렇게 생각하고 있으니까 다 이제 다 포함돼 있어요. 이 가격 주식 보면, right? All of that uncertainty about the unclear Solana supply and shit like that, which funds have how much and shit like that. There's no way to tell with something like Solana. So people price in all of that uncertainty. 그 모르는 부분이 너무 많아서 다 그거 포함돼 있어요. 가격 보면, right? All of that is priced in. 물론 그거 다 포함돼 있어요. 이 가격 보면, right? That's just the nature of Solana, right? 그거 이제 그런 그 체인이에요. Solana 같은 경우는. I said it from a very long time ago, right? This is all stuff that you should have been thinking about, and I warned people very clearly about what kind of chain Solana is. 이제 진짜 옛날부터 그런 이제 경고했어요. Solana가 어떤 체인인지. 그런 펀들이 엄청 그 큰 그 힘이 관심 있는 거 이제 그거 분명히 말했으니까 사람들이 그거 다 알고 있으면 이제 다 알고 있으면서 그것도 다 같이 계산해요. 이제 Solana 구매할 때, right? All of that stuff is priced in. People know there's a lot of uncertainty, right? Related to the Solana supply. Nobody knows exactly what the fuck's going on with the supply of Solana, right? So it's all priced in. That's just the nature of investing in Solana. I was very clear about this from day one. 진짜 분명히 말했어요, 첫일부터. 그래서 그런 거 다 같이 계산하면서 투자해야 돼요. 아니면 거래해야 돼요. Solana 투자하고 싶으면. There's nothing wrong with it. Solana denies this shit, right? It's because it's embarrassing for them, right? But I don't give a fuck about what Solana thinks. I want you guys to make money with me. 저희 같은 분은 뭐 당연히 Solana가 이런 거 제가 말하는 거 엄청 싫어하죠. 걔네들 위 사람들이 저 엄청 싫어요. 근데 저는 우리 구독자들한테 충성이고 저는 우리 구독자들만 신경 쓰니까 뭐 위 사람들이 뭐 저 이런 말 해도 뭐 싫어도 저는 아무 뭐 생각 안 해요. 저는 항상 우리 구독자들만 챙겨요, right? I don't give a fuck about what the people, the higher ups at Solana think or all the weird sketchy shit they do. I just let it all out. 저는 그냥 다 솔직히 그대로 말하고 이제 우리 구독자들이 알아서 판단하라고 그거 이제 그것뿐이에요. 저희 채널, right? All I do is just I tell you how it is, right? I tell you all the weird sketchy shit and then you decide right how you're gonna invest based on that. 이제 그 기반으로 알아서 잘 투자해요. 지금은 Solana NFT 프로젝트 2개 이탈 문제가 아닐까요? 후이. 네. 무슨 말 하는지 알아요. 그 데가스가 뭐 폴리곤으로 옮긴 거 근데 걔 폴리곤이 뒷돈 주고 이제 홍보비 뭐 그런 거 딜하다가 이제 폴리곤으로 옮겼는데 개인적으로 저는 뭐 뭐 잘 몰라요. 그거 뭐 얼마나 뭐 큰 문제인지 Solana한테. Someone just asked me there's prominent Solana NFT projects that abandoned Solana. They moved to Polygon. Everyone heard about the day gods or Utes or whatever the fuck they're called. 이제 Utes, day god 뭐 저도 잘 몰라요. Solana NFT 투자 안 하니까 관심 없으니까. I really don't know much about Solana NFTs, but I did know a lot of people were talking about Utes or some shit like that or day gods moving to Polygon. They got money from Polygon to move over to Polygon. What I do know is that a lot of Solana people were shitting on day gods for abandoning Solana. 제가 알고 있는 건 이제 타임라인 보면 이제 Solana NFT 커뮤니티가 그 프랭크 엄청 크게 비판했어. Solana 포기했고 다른 폴리곤으로 그 이동한 거 많이 비판했어. 근데 저는 뭐 잘 모르겠어요. 그거 뭐 얼마나 큰 관련인지 가격 조치랑. I don't really know how much of a relationship the Frank the day gods thing, right? Has to do with the Solana price. I honestly, in my opinion, I think it has fucking nothing to do with the price. No one gives a fuck about these Solana NFTs.
The only thing people are looking at, in my opinion, right, is Solana DeFi. 사람들이 Solana NFT 뭐 크게 관심 없는 것 같고 제 개인 의견으로는 다들 Solana DeFi만 집중하고 Solana DeFi가 망했으니까 뭐 Solana도 같이 망했다고 그렇게 계속 사람들이 그렇게 생각하는 것 같아요. 그런 사고방식이 조금 더 큰 것 같아요. 제 생각으로는. Right? In my opinion, Solana DeFi went to fucking zero. People realized the only value proposition of Solana was, which was DeFi, which went to zero because of all the insane shit that happened. And then people were like, Solana's fucked, right? And then they just realized they were fucking selling Solana. 그거 보고 Solana 엄청 많이 팔았어, right? You saw the Solana TVL go to zero. Solana TVL 이거 완전 0으로 갔어요. 다들 그거 봤어, right? So everyone saw Solana TVL going to zero, right? So I think factors like that were way more influential, right, when it comes to the price than fucking Frank or Degas. No one gives a fuck about them, right? 사람들이 아무 신경 안 써. 걔네들 아무 관심 없어. 써는 사람들이. 그래서 그런 건 뭐 그렇게 큰 원인은 아니라고 생각해요. That's just my opinion. 그건 그냥 저의 개인 의견이에요. No one gives a fuck about Frank and Degas. 사람들이 아무 관심이 없어. Degas 뭐 그런 사람들. 저 개발자입니다. Oh, welcome to Solana. You're talking to the first Solana YouTuber. Someone just said they are a Solana developer. Welcome, 환영해요. 어서 오세요. 첫 Solana 유튜버예요. 항상 감사해요. 이 방송 나오시는 분들, 특히 개발자들. 저는 그거 항상 그런 소원이 있었어요. 한국인들이 이제 Solana에 조금 더 개발 많이 했었으면 좋겠어요. 그 옛날부터 그런 소원이 있었는데 한국인들이 많이 없어 Solana, right? There's not a lot of Korean developers. It's something that I've kind of been hoping to see more Koreans getting involved in Solana. I know there's stuff going on with Ihua Chain or some shit like that. Some that's bringing in some Korean developers. But Ihua Chain 덕분에 뭐 한국인 개발자들이 성화 들어오는 거 알고 있긴 있어. 그런 거 뭐 가끔 봐요. Twitter. So, in my opinion, I would always love to see more Koreans get involved in Solana. 물론 한국인들이 Solana에 들어왔으면 좋겠죠. 항상 좋아요. 그런 거 보면, right? Especially on the developer side. 특히 개발자들, right? I think Koreans love to trade Solana. So most of the Korean side interest is like Koreans degening Solana. But I mean, if there's Korean developers, that's obviously good as well. 이제 대부분 이제 한국인들은 그냥 Solana 디젠 거래 뭐 그런 거래 좋아하니까 뭐 물론 그 뭐 도박 같은 거 뭐 좋아하는 한국인들 항상 있는데 뭐 그런 사람들도 당연히 환영하고 근데 뭐 개발자들도 항상 환영해요. Right? We gotta get a lot of Koreans involved in Solana, right? 물론 한국인들이 많이 Solana 들어와야 돼요, right? Solana Hacker House 때부터 눈팅했어요. Yeah. I mean, you should have said hi if you could have come out to the Hacker House, right? It was the first Hacker House. So this guy said he's been keeping up with my channel since I reported about the Soul Hacker House. 그때 진짜 대박이었어요. 사람들이 많이 나왔고 네, 되게 재밌었어요. 저희 그 모임도 두 번째 모임 했거든요. 지난주에. 다음 그 모임에 같이 맛있는 거 먹어요. Um, yeah, the Soul Hacker House was very fun. 100% there will be another Soul Hacker House. 100%. 100% 서울에 또 Hacker House 있을 거야. 100%, right? We got to set that up. I don't know who's gonna set that shit up, but someone's got to set that shit up for sure, right? 무조건 또 해야 돼요. 서울에, right? I mean, they're fucking the first fucking Solana YouTubers from fucking Korea, right? Over here in Seoul. Of course they gotta do it. 첫 Solana 완전 말 그대로 첫 Solana 유튜버가 한국인인데 당연히 또 해야죠, right? 소물 TV 오랜만에 서랍에 있는 번개탄 보고 어서 오세요. 오랜만에 보니까 너무 좋네요. Yeah, people tuning in from a long ass time ago saying hi. Very interesting. 생태계는 그래도 잘
들고 있었거든요. Ecosystem coins. I mean, they're like random eco. I have been keeping up with some of these ecosystem coins. 이 생태계 코인도 뭐 그냥 몇 가지 보고 있었는데, I mean, there's like random coins that like pump randomly, right? 되게 뜬금없이 펌핑하는 생태계 코인도 있긴 있더라고요, right? Radium has random pumps, which is really weird. 특히 Radium하고 even Metaplex had this weird pump as well. Metaplex도 이상한 펌핑 있긴 있었어. They had this one, right? This was fucking crazy. I don't know what happened, but there was a fucking crazy pump here. 특히 Metaplex도 이상한 펌핑이 있었어, right? Metaplex had a fucking weird pump. It was like 480%, 400% 넘게 펌핑이 있었고, even Soulrise had a weird fucking pump too. Soulrise도 이상한 펌핑이 있었어, right? Soulrise had a weird pump too. Soulrise pumped like 3,500%. Soulrise 같은 경우는 3,500% 펌핑이 있었어. Obviously, I fucking missed that. 물론 그거 못 잡았어. But just random, there's like random pumps like this. It's very hard to catch these though. 물론 이런 거 찾기가 되게 어려운데. Hopefully, the ecosystem coins that you've been keeping up with, you've been trading well. 뭐 물론 본인 보는 생태계 코인 뭐 잘 거래하기 바랍니다. 지성진님 오랜만이에요. Welcome, welcome. Wonder what is the most exciting thing for the Solana dev right now. On the dev side, I'm not close to many Solana devs, so I'm not sure. Solana 개발자들이랑 많이 친하지 않으니까 저도 잘 모르겠네요. I know there's some people working on openbook. 제가 알고 있는 건 openbook에 조금 개발하는 거고, 그냥 뭐 여기저기 뭐 프로젝트 개발하는 거 알고 있어. Um, People are working on credits, right? I know that. credits 같은 프로토콜도 조금 개발 중인 거 알고 있고, Homebase, I see them tweeting a lot. Homebase 같은 경우도 많이 트윗하고, I guess they're doing something as well, right? Homebase is one of the real estate protocols. Homebase 같은 경우는 그 Solana 그 부동산 protocol인데, so people from Homebase tweet a lot. Homebase도 많이 트윗하고, this one here, 이 protocol도 조금 트윗하더라 얘네들이. But just a few random projects that are active. 적극적으로 social SNS 프로젝트 많이는 없고, 그냥 뭐 여기저기 몇 가지 프로젝트 있긴 있어. But I don't really know many off the top of my head. 지금 뭐 생각나는 프로젝트 많이는 없어. So I'm not sure, right? I don't really keep in contact with a lot of Solana developers, right? They don't reach out to me, which is fucking weird. They literally could talk to me and promote their shit with the first Solana YouTuber, but I don't know why they don't. 진짜 뭐 첫 Solana 유튜버 저한테 뭐 연락 오는 것도 없고, 개발자들이. 그래서 뭐 제가 홍보해 주고 싶어도 뭐 저도 잘 모르겠어. Right? I don't really know who these developers go to, these teams go to promote the projects, but it is certainly not through me, which is very odd considering I'm the literal first Lana YouTuber, right? So I don't know. Right? I don't know what's going on, right? 저도 잘 몰라요. 희한하죠. Phantom Wallet 사람들 안으로 들여 보냈다고 욕하실 때 입덕했어요. What happened with Phantom Wallet? 뭐 Phantom Wallet에 뭐 또 뭐 사건 터졌어요? 거래량이 매우 적은 펌프. 얼마 안 돼요. 벌 수 있는 돈. 걱정 김금정님, 뭐 펌핑 너무 기대하지 말고, 펌핑 이제 확실히 끝날 때 그때 쇼 치면 그렇게 돈 벌어요. 걱정하지 마세요, right? People are saying these baby pumps are pathetic and shit like that. Of course, right? You don't have to try to long every time. I mean, you can try to short. I mean, it's up to you, right? If you feel like there's a good short entry, you can do whatever you want to do, right?
It's totally up to you, right? 다 개인으로 파악해야 돼요, right? 그런 거 어 그런 거래하고 싶으면, right? But yeah, I'm curious. Did something happen with Phantom? 궁금하네요. 우리 Phantom 얘기 나오니까. Phantom wallet 사람들 안으로 들여보냈다고 욕하실 때 입덕했어. What does that mean? 그 무슨 뜻이지? 권 권석진. Dang, there's a lot of people here today. 사람들이 엄청 많이 오네 오늘. 다 이거 그 명절 때문에 심심해서 다 인사하네요. 오랜만에. People are saying hi because it's the holidays. Slow. Just chilling at home, relaxing at home. 다들 그냥 집에서 쉬고 제가 오랜만에 라이브 하니까 나오네요, 사람들이. 트위터는 계속해서 보고. 네. 물론 트위터가 가장 빨라요. But I mean, I started this game on YouTube even before I started on Twitter, which is how a lot of people found out about me. So I'll always hang out here with you guys here, right? 항상 유튜브에서 우리 구독자들이랑 놀 거예요, 항상. 물론 트위터가 가장 빠른데 저는 시작할 때부터 유튜브에서 시작했으니까 트위터 시작하기 전에 제가 유튜브 이 채널 시작했으니까 I'll always hang out here with you guys. 항상 여기 있을 거예요. 소울라이즈 같은 거 숏 칠 수가 있어요? 소울라이즈는 숏을 칠 수가 없어. FTX에 있었을 때도 그 선물 없었거든요. Someone just asked me, "Could you short something like Soulrise?" You can't. There were no perps that were launched on FTX for something like Soulrise. So the interesting thing with the few projects that did not come out with perps on FTX, I think one of the conditions 이거 이렇게 생각하면 조금 특이하긴 특이해요. 이제 대부분 솔라나 생태계 코인은 이제 FTX 거래소에서 상장할 때 그런 그거 하기 전에 이제 내고할 때 대부분 한 90% 넘게 우리 생태계 코인들이 그 무기한 선물 페어가 생겼어요. 그 FTX에. 왜냐면 사람들이 숏 치고 싶어서. So most of the ecosystem tokens were able to be shorted on FTX, and a lot of people did that. But there were few founders who probably insisted that it should not be allowed to short their tokens on FTX, right? And that was probably for the interest of the investors. And Solrise was one of those few projects that didn't have a perp launch on FTX. 그래서 이 생태계 코인 중에 진짜 몇 가지만 그거 이제 방지했어. 그거 못하게 했어. 그래서 그 프로젝트 중에 하나가 Solrise였어. 그래서 Solrise 같은 경우는 숏은 못 쳐요. Right? You can't short Solrise, right? It was one of the few projects where I guess the founders really insisted that you couldn't be able to short it, right? And that was that 100% in the interest of investors. 이제 투자자 관심 때문에 그렇게 그 조건 그로 한 거예요. 제 생각으로는, right? I don't talk to the Soares people, right? You know, I have no official affiliation with them, right? That's just it's just very obvious to me. 그거 뭐 제가 Soares 그 창립자들이 아무 관련이 없고 뭐 저한테 뭐 그런 것 다 얘기 안 했고 전 물론 그냥 너무 당연하다고 생각해요. 그런 거 보면은. Especially if you compare to the way our other coins were listed on FTX. 특히 우리 다른 생태계 코인이 FTX에 상장할 때 그런 프로젝트랑 비하면 물론 보이죠. Hacker House, Phantom Wallet 사람들 왔다고 욕하자. So the Phantom people came to the Soul Hacker House. Dude, there are so many fucking just weird things that I saw at the Hacker House. I think I told this story many times. 거기 해커하우스에 웃기는 것도 많이 봤어요, 저도. The hands down funniest thing that I saw 그냥 무조건 가장 개웃긴 건 그 맥클리나 형제들이 소울 해커하우스 왔어요.
I'm like 99. I was like standing in the back taking pictures. 제가 뒤에서 이제 사진 찍으면서 그렇게 보고 있었는데 맥클린이랑 형제들 제가 봤어요. 뭐 100%는 아니었는데 말 안 걸어서. 근데 뒤쪽에 그 테이블에서 있더라고요, 맥클린이랑 형제 한 명이. 그래서 눈 마주치고 걔가 바로 이제 뒤로 돌았어요. Can't believe I say this all the time. 항상 똑같은 말. I can't believe Solana invited the Macalenos to the Soul Hacker House. It's the most fucking retarded thing I've ever seen. Someone in Solana should be fired over that decision. 이제 Soul Hacker House 그 Macaleno 형제들 초대한 거 진짜 어떤 사람이 그거 이제 승인했는지 찾고 그 사람 허가 준 사람 그 Solana 위 사람들의 누구였는지 저도 잘 모르겠는데 그분 완전 그냥 잘려 버려야 돼요. Who the fuck invited the Macalenos to the Soul Hacker House? I don't fucking know, right? I have no idea, right? 그런 형제들 초대한 사람 누구였는지 저도 궁금해요. 저도 몰라요, right? I have no fucking idea. 저도 전혀 몰라요, right? Everyone knows how I feel about the Macalenos. 이 사람들이 제가 Macaleno 형제들 어떻게 생각하는지 사람들이 다 알아. They're like the worst motherfuckers in Solana, right? I don't know why people, were supporting them, right? 사람들이 걔네들 지원했는지 그 이유 저도 잘 모르겠어요. Right? I have no fucking idea, right? No idea. It's because the funds were behind them. 이제 펀들이 걔네들 이제 지원했으니까 뭐 그렇게 된 거죠, 뭐. Right? 음, 되나요? 개발은 하고 있나요? 소울라이즈 소식 알 수 있을까? 소울라이즈 소식은 전혀 없어. I wish I could tell you guys some insider shit, but I'm not privy to any of that kind of inside information. 제가 뭐 그런 소식 같은 거 진짜 전달해 주고 싶은데 뭐 개발자들이 저랑 아무 얘기 안 하니까 뭐 저도 잘 모르겠어요. Right? I say this all the time. I get all my information from the same places you get your information. 우리 구독자들이 성한 소식 뭐 기사 보고 뭐 그런 거 그런 데 보면 저도 똑같이 봐요. 그런 데서 똑같이 보는 거, right? I have no insider access to those higher ups at Solana. I just look at the news and then I tell you what I think about the chart, right? Based on that news. 이제 Solana 소식만 보고 그 소식으로 이제 그 기반으로 이제 차트 분석해 주는 거 그거뿐이에요, 저는. Okay. The other thing that I want to very briefly cover, 간단히 이거 커버하고 싶었는데, you gotta cover this. 이거 무조건 커버해야 돼요. The mango exploiter, Abraham, 얘 아비가 mango 조작한 사람이 이제 당했어. This guy got arrested uh, for exploiting mango markets, and it was pretty fucking big. I saw a lot of the mango people taking shots at Avi. 지금 Solana에 mango 사람들이 아직도 많이 남아 있으니까 걔네들이 이 아비한테 엄청 욕했어요. 얘가 이제 드디어 잡았으니까, right? So this guy's in jail. 뭐 얘는 이제 감옥으로 갔고 고소당하고 그래서 Mango 사람들이 엄청 기분이 좋았어. But in my opinion, Mango was one of the worst Solana projects. I was totally rooting for Avi here, right? 저희 같은 분은 우리 구독자들 생각 Mango 어떻게 생각하는지 잘 알아요. Mango 사람들 엄청 싫어요. I do not care for the Mango people at all. They made a shitty ass protocol. They did a lot of sketchy shit. And they were very close to all the Serum people. 특히 그 맹고 창립자들이 Serum 창립자들이랑 엄청 친하고 그 맹고 창립자들 이상한 짓 많이 했고 그래서 저희 같은 분은 오히려 이 아비 편이었어요. 아비 응원했어요. 그래서 이 맹고가 망한 거 저는 되게 행복했어요. 되게 좋았어요. Right? I was very glad that Avi exposed Mango for being a shitty protocol because a lot of people didn't realize how vulnerable these protocols are and that people knew about that, right? Thanks to Avi. 이제 Avi 덕분에 이 우리 프로토콜 얼마나 약한지 이제 사람들이
걔 덕분에 이제 다 알게 된 거예요. Right? This weird thing that these Solana developers do. 우리 창립자들 되게 이상한 거 하나 그런 행동 되게 흔한 행동 하나 있는데 제가 되게 싫어요. 이제 이 해커들이 우리 프로토콜들 뭐 조작이나 뭐 그런 이상 코드 보고 이제 그 버그 바운티 안 받아서 나중에 그 프로토콜이 다 망할 때는 무조건 이 창립자들가 책임져요. Anytime our protocols get screwed by an exploiter or a white hat hacker who doesn't get paid their bug bounty, the last person, right? The responsibility lies in the founders, right? I always will blame the founders, right? It's 100% the responsibility of the founders to prevent this shit from happening, right? You can never blame the hackers for this shit, right? If there's something that is allowing your protocol to be exploited like this, it's your fucking job to figure out a way to prevent that shit because we're giving you our fucking money, right? We're investing in your protocols. And if you don't give a shit about your protocols and you're just treating this as a fucking joke, no one's gonna fucking invest in your shit. No fucking way. 이제 특히 솔라나 창립자들이 자기 프로토콜 신경 안 쓰고 진짜 그냥 장난식으로 이렇게 계속 하니까 물론 사람들이 우리 창립자들 믿지 않고 엄청 비판하고 의심 많고 투자 안 할 거죠, right? Um, until I see people taking things seriously in Solana, um, that is going to be very hard for me to formally endorse projects on Solana. 이제 우리 창립자들이 진짜 이런 거 이제 진심으로 이런 거 이제 해결 안 하면 걔네들이 계속 그냥 이상한 짓 하고 뭐 아무 신경 안 쓰고 너무 이런 거 그냥 쉽게 보면 물론 저희 같은 분은 공식적으로 추천 절대 못할 거예요. Right? And in hindsight, I was very glad like I did not endorse any of our projects except one. 그래서 지금 보면 제가 작년에 이 슬라임 프로젝트를 공식적으로 하나도 안 한 거 진짜 잘한 것 같아요. Right? I say it all the time. 항상 그 말해요. 첫 슬라임 유튜버가 왜 공식적으로 추천 안 해? 물론 이런 상황 있으니까 제가 잘한 거죠. 오히려, right? I mean, in hindsight, you saw all this crazy shit happening. And if I had endorsed something formally that ended up like this, it would have been very bad for me, right? People would not have fucking trusted me. And I'm very glad that I am very very critical when it comes to these projects, right? 그래서 이 Solana project 보면 제가 되게 비판적으로 보는 거 진짜 다행인 것 같아요. 잘한 것 같아요. Right? 막 추천 안 하니까. Right? I'm very hesitant to endorse our projects, right? Because it just makes me look bad, right? No one's gonna fucking believe me if I just go around endorsing projects, right? 제가 막 Solana project 추천하면 공식적으로 추천하면 사람들이 제 말 안 들 거죠, right? People are just gonna think, oh, dude, they gave this fucking YouTuber some money to promote the project and recommend their shit, right? 물론 Seoul'sGotSOL 뒷점 받고 이런 프로젝트 뭐 공식적으로 추천하는 거네 다 그렇게 생각하니까 저를 의심하고 저는 그런 것보다 명예가 더 중요하다고 생각해요. 믿음이 더 중요하다고 생각해요. Right? To me, right, trust and reputation are way more important than getting a little bit of fucking money from these founders and promoting their projects, right? Um, that's just how I approach investing in Solana personally, right? 개인적으로 제가 이 Solana 프로젝트 투자할 때 저는 그렇게 투자하니까 뭐 똑같이 하는 거예요, right? Okay, so there you go. That was the Avi thing, right? 그게 이제 Avi 소식이었어요, right? Very funny, very amusing. 되게 웃겼어, right? So there you go. I think that yeah, that was the big thing that I wanted to cover. 그거 이제 두 번째 큰 슬라임 소식이었어요, right? Everyone heard about this shit. Everyone was talking about this. 다 이 얘기하고 있었어.
다 얘기하고 있었어, right? Everyone was talking about this shit, right? Uh, yeah, this guy is a fucking legend. 얘가 완전 legend이에요. 완전 legend이야, right? He's gonna be in jail. He sacrificed himself. 얘가 희생했어요, 물론. 희생하고 지금 감옥 들어갔어요, right? But what he did was 100% necessary. 예, 무조건 예, 우리 프로토콜 이제 그렇게 했어야 됐어요, right? Now people are a little bit more realistic about this shit. 이제 사람들이 조금 더 현실적으로 봐요, 우리 프로토콜, right? 예, 덕분에, right? 100% necessary. 무조건 그렇게 했었어야죠, right? Okay. Yeah, that's the big thing that I wanted to cover. 그게 가장 큰 소식 커버하고 있었어. Oh, people are fucking fighting, man. 이거 보면 사람들이 엄청 싸우네. People are fighting. It's getting crazy. That I'll tell you this thing about Solana. So the Solana community is very funny. Solana community가 되게 웃겨요. People just like openly fighting with each other now, right? You never saw this shit, right? And I'm very glad people are doing this, right? I was the first one to do this. But I'm very glad people are very, open about it now. 이제 제가 승환에 가장 일찍 가장 먼저 이렇게 막말하고 이렇게 막 공격한 분인데 제가 이 유행 시작한 거 너무 좋아요. 너무 기분이 좋아요. 승환 사람들이 서로 엄청 많이 싸우고 있어요. 되게 행복해요. 저는 항상 되게 좋아요. 이런 거 보면, right? People gotta be honest, right? They gotta tell it like it is, right? 직설적으로 얘기해야 돼요. 이런 막말해야 돼요, 서로. I love it. 너무 좋아요, right? I was the first one who did this shit, right? 제가 가장 먼저 그렇게 말했는데 너무 좋아요, right? Alright. 오프라인 모임 후기 좀 들려주세요. 못 가서 아쉬워. 그냥 밥 먹고 그냥 밥 먹고 얘기하고 뭐 그렇게 보냈어요. 되게 재밌었어요. 뭐지? 내년에 내년 봄? 내년 봄 때쯤 아마 아니면 더 일찍 할 거예요. 걱정하지 마세요. 그때 다 같이 모아서 또 맛있는 거 먹어요. Someone just asked me how was the last meetup. It was very chill. We just had food and we drank and then we just hung out, right? I will definitely have the third meetup sometime next year in the spring or earlier, and we'll all hang out again in the spring if you missed the second one. 두 번째 모임 참가 못했으면 걱정하지 마세요. 봄에 아니면 뭐 더 일찍 또 할 거니까 네, 뭐 언제든지 뭐 뜬금없이도 할 수 있으니까 그냥 뭐 언제든지 주말에 또 뭐 모으고 싶으면 먼저 연락 주세요. 그때 뭐 또 다 같이 모아서 맛있는 거 먹어요. Anytime you guys want to hang out, right? You guys can hit me up on Discord or Twitter. Twitter나 뭐 Discord에 언제든지 연락해요. 뭐 우리 구독자들도 뭐 모임하고 모으고 싶으면 뭐 다 같이 모아서 맛있는 거 먹어요. 언제든지, right? Welcome it anytime. 항상 환영해요, right? All right. That is it for me. 저는 여기까지만 할게요. We'll see what happens, right? There's a few days left in the year. 뭐 3일밖에 안 남았으니까 올해. 그래서 다들 연말 잘 보내고 if something if something crazy happens again before the end of this week, of course I will be broadcasting. 뭐 1월 될 때까지 뭐 또 뭐 이상한 사건 터지면 또 방송할 거예요. Don't worry, right? I'll always report and hang out here with you guys. 우리 구독자들은 항상 놀 거예요. 걱정하지 마세요, right? I saw a lot of new faces and a lot of old subscribers coming out to say hi, so I was very glad to see all the people here, right? 완전 단고 옛날부터 구독하는 사람들 봐서 얼굴 보고 뭐 new face도 많았는데 너무 좋아요, right? Enjoy the holidays, enjoy the New Year's. If I don't see you again till next year, 혹시 뭐 1월까지 못 보면
다들 네. Happy New Year's, right? 다 잘 보내세요, right? Thank you for the people came out. So many people came out, right? I will see you guys next time. 다음에 봬요. Love you guys. 다 사랑해요. See you guys.